Hi, welcome to Graphics Vidya. Is it okay, everyone? And the last topic, what I have learned, how to make time limiting. The topic name, time limiting. So now the thing, still, how many methods of time limiting you have understood? Like three different methods. Either you go for like tools or go by the options. And which option? Top, slow, reverse, fast. Which is that option which makes this slow and fast move? The duration of time remake. Duration of speed. Duration of speed. Now, now still the third method is there to do the same. Now we are switching the third method to time limiting. Note down. Very patently, copy grinding. Third method to make time limiting. Make time limiting. Same topic, time limiting. అదే నిన్న టాపిక్ ఈ రోజు టాపిక్ అదే అక్కడ రెండు మెథడ్ అయింది ఇప్పుడు థర్డ్ మెథడ్ అది ఓకే దిస్ థర్డ్ మెథడ్ ఇస్ డన్ inside a special window and the window name is called effect controller window. Which window? Effect controller. Effect controller. Effect controller window just guiding. Student. Effect control. Inside the అంటే ఆ థర్డ్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్ ఇది స్పెషల్ విండో ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ విండో ఎట్లా ఉంటుంది కదా ప్రోగ్రామ్ కదా అట్లాగే ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్ కూడా విండో ఎఫెక్ట్ కంట్రోల్ రైట్ ready note clear inside the window select the clip open the motion select the clip and you can find a third option, not the motion, opacity, and the last one is called open one. Clear? Okay. Just the picture and select clip. Clip selection and the clip check. ఇది సెలెక్ట్ చేయలేదంటే అది కనపడదు సో యూ షుడ్ సెలెక్ట్ దిస్ then you can find this is it okay by default you find here 100% speed by default you find here 100% speed but if you need to make this speed to get down then also you can do this but for the timing now from here to here I need normal from here to here it should be normal then move your reader like this inside the effect controller then switch on this button this button this is called key button key button key button okay then from here to here I need to make it faster so again put a key to mark it is it clear now move this a little and from here to here I need to make it slow
Is it clear? Again, put a key. So, hope you got to know what is the action here. Other అర్థమైందా? అంటే మీకు ఏమి కావాలా అక్కడ ఒక్కొక్క జస్ట్ ఒక బటన్ నొక్కి వెళ్ళిపోయింది. So this much of things are clear. Now open this speed beside triangle button. You can find the parallel line. అందరికి అర్థమైందా? So here it is normal, but here what you need it very fast. Then drag this to a little up, little up, a little up. Is it okay? అర్థమైంది ఏం చేసింది? Is it okay? Yes. So action is to done by you. ఇది మీరు పైకి చేస్తే ఆ వీడియో అక్కడ స్పీడ్ అవుతుంది. Clear? Now see the action. From here to here it is normal, but from here start moving faster, faster. Aర్థమైందా? Now do the same job in a reverse manner. It will go slow down. Is it clear? Now check the action. Normal motion, fast motion, then slow. So in a single line, you can make the action to get in 3 seconds. Hope it is clear. Is it okay? Right. So what you have understood now? How to make time mapping with the help of what? Effect controller in time map option. ఫస్ట్ స్పీడ్ ఉంది కదా సో దాన్ని స్మూత్ చేయడం ఎలా సార్ ఫస్ట్ ఎంతవరకు ఇది తర్వాత ఇది మళ్ళీ స్పెసిఫికేషన్ ఉంది ఎవరికి అర్థమైందా? సో నాకు థర్డ్ మెథడ్ వితౌట్ మేకింగ్ స్పీడ్ అండ్ డ్యూరేషన్ యూ కెన్ మేక్ ఫాస్ట్ మోషన్, స్లో మోషన్, నార్మల్ మోషన్. Does it clear? Whenever you are making this, you can find this dot. This dot is having a double line. You can open that. So hope we can see now. There's the action over here. Only control and drag it up to the other. Can you see what I'm doing? Control button है. key की drag చేస్తే animation smoothness. So sudden గా change చేయాలి కొంచెం layer గా. So hope you have understood now how to make first normal motion, key shading, fasting, slow down. Then after what you have learned, how to get all these things into your control by what? Jumping to the keys, making it zoom in. Does it clear? Hold the control button, drag the edge. You can find now, or like hold normally also you can drag it up. You can find this graph is getting down slowly rather than sudden. You can make this graph to get a little slow down to make it a little smooth one. Hope it is clear. Now you got to know like how to make fast motion, slow motion, inside where effect controller, by which option? Time map option. How does it become faster? By moving the bend upward. How does it make slow down? By make the bend downward. And you can make it smooth by dragging this edge, getting this tangents. You can select. This is few things are there where you have to make it smooth by the angular movement of your piece. Hope it is clear. So what you can do? अभी इधर से ड्रैग करो बता फिर से प्ले here it is faster. It is this is in fast. అది సార్ ఆ టైంలో అక్కడ పాయింట్స్ వచ్చి సార్ మీరు ప్లీజ్ రిపీట్ స్లో స్లో మోషన్ అయ్యా
Does it okay? So now I got to know this normal first a graph చూస్తే తెలుసుకుంటా కావాలా ఇది స్లో ఉందా ఫాస్ట్ ఉందా రైట్ వాట్ ఈస్ స్మూత్ క్వశ్చన్ స్మూత్ అంటే ఎక్కడ స్మూత్ జరిగింది ఈ ట్రాన్సాక్షన్ పేజ్ ఉంటుంది కదా సడన్ గా ఇది నార్మల్ నుంచి ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఆ ఆ పేజ్ ఇస్ గెటింగ్ speaking. So, what is the smoothness? Not the video smoothness. Smoothness video కి కాదు మీరు ట్రాన్సాక్షన్ పీరియడ్ అంటే ఈ నార్మల్ నుంచి స్పీడ్ కి వెళ్లే ముందు సడన్ గా వెళ్తుంది ఆ స్మూత్నెస్ పెరిగింది Does it okay? So, which smoothness increase? The transaction smoothness increase, not the video smoothness. Is it clear now? So, hope you got to know now how to make time remapping in 3 different methods. Does it clear? Upward step, fast step, down is slow. So drag is the top step. Like normal is normal 100% speed parallel ఉంటుంది ఆ parallel line నుంచి పైకి వెళ్తుంది అంటే ఫాస్ట్ అయిపోవాలి ఆ parallel line నుంచి డౌన్ అయితే స్లో is it? So before you do time remapping you need to mark the keys. ఫస్ట్ ఏం చేయాలా ఈ మార్క్ చేయాలి ఆ తర్వాత డ్రాగ్ చేయాలి ఈ మార్క్ చేయ ముందు మీరు డ్రాగ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అండర్ నాట్ యువర్ కంట్రోల్. Hope it is clear. That step to be get adopted. Place the keys, open the band, rise the mark, rise the left. Right, steps clear. Where it is? Effect control. Where it is? Effect control. Right. And how does it get activated? Whenever you select the clip. Effect control ఉంటుంది కానీ ఏం లేదు. Unless you select the clip, the option will not visible. Is it fine now? So hope we have understood now how to make time remapping without cuts. In the last session, we have done with number of cuts. Without cut in a single clip, how to make that. Is it clear now? So the question is like the time remapping is happening to the whole video. I need this to second part. This is what your question. Then don't follow this method. Follow the before method. There you cannot make a cut and you can do it up. How to know where is fast and where is slow? By looking to the frame. Where here? So listen, he's asking like how I can know like from where the speed is happening, from where the slow is happening, how to you are taking the decision. Does the question clear? Now the answer is like whenever you move this timeline, you can take a judgment. Ikkadi nunchi naaku fast also make your reader to move, then switch on the keys, then the things will happen. Is it okay? So move your reader, set the keys, then move the reader, set the keys. This is what the job to be done up. Hope it is clear. I want to know here the keys is taking part. What is this called? Key. Is it okay now? Topic clear? Now the next topic. How to do animation in how to do animation in బదులు ఓల్డ్ లెటర్ మీద రాయండి దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ inside your motion graphics, infographics, ఆదిత్య మ్యూజిక్ లిరికల్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతుంది మొత్తం ఈ టాపిక్ లో జీరో ఫోకస్ టు ది స్క్రీన్ switch to the source panel. I'm deleting everything from here. Yeah. Now the task to be done up. What is the task?
make a time remapping with a single click. So take a single shot and make remap by the effect controller. Effect control time remap with అది remap చేయండి. Last class లో మీరు hold frame, then speed and duration, then red stretch tool ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఇప్పుడు టైం రిమాప్ యూజ్ చేసి సేమ్ reactive. Task clear. Note down the task and get the task to be placed in your Excel. Right. So daily topic, date, example, task, and then money return. If it's not there, somewhere return. Remember, I'm sitting beside you. You know, a teacher call. I'm sitting. Just this is there in your book or not? I'll check this out. Are you on the your side? Fine. So what is the topic now? How to make animation in Premiere. Clear? We'll start with a very simple example, then we'll go for very complex. To make animations, we need a clip. So we can start with a very simple clip, which will be taken from file, new, color mat, note down. ఒక సింగిల్ కలర్ ఫైల్ కావాలంటే ప్రీమియర్ మీద ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఫైల్, న్యూ, కలర్ మ్యాట్, ఇక్కడ సింగిల్ కలర్ ఫైల్ మనం తయారు చేయొచ్చు. ఆ కోసం మనకి ఫోటోషాప్ చేయాలి. Just click here. The software will ask you what is the size. By default, it will give you the sequence size. If you didn't like that, you need to change your size. You can send the size here. Then after, he will ask you the next question. What is the color? Choose the color. Go for OK. Red color. Just writing red. Okay. So hope you got to know now how to make a single color background in Premiere from the file menu with the option color menu. Right? So hope it is done. Now drag the clip over here. You can find a single color background on your screen. The benefit of it, at any time you feel like it is to get change up, have a double click, find the window, change the color, job is done. So instantly you can change the color if you take the color menu. Hope it is clear now. As if the topic is what? Animation in Premiere. Animation in Premiere happens in a window, and the window name is called Effect Control. This is the place where animation happens or controls. Animation visible over here, but animation control over here, and the timing control over here, but animation everything. The keyboard shortcut of the controller is Shift F5. Till now you have learned Shift F4. Now Shift F5 becomes Shift 5. Shift 5. Shift 4 is what? Shows control. Next. So Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4 is over. Now we have introduced Shift 5. Yes, it is taking a lot of operations to be here. Now, the property of the clip will be visible over here. It is divided into three parts. What you are learning? The property of the clips. Three parts. Motion, opacity, and time remap. What are the three property of the clip? Three property of the clip is this: motion, opacity, time remap. Clear? Okay. Proper date. We have done with time remapping, but now we are switching to the motion part. Which part? Motion. Motion consists of 5 options. Motion में the aim control option में 5 property control. Clear?
First property, position. Second property, scaling. పొజిషన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలా అది ఎక్కడ కంట్రోల్ అవుతాయి మోషన్ లో. వాట్ ఇస్ ద టాపిక్ గోయింగ్ ఆన్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ కంట్రోలింగ్ మోషన్? Question over. Answer 5 are there. First one, position. Clear? Position means ఎక్కడ ఉండాలి, స్క్రీన్ మీద ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలో అది పొజిషన్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సెకండ్, rotation, scaling, right? You can note down rotation and scaling. Three are there: position, rotation, scaling. So this is property clear. And the next is anchor point. That is called center point of your object. Anchor point అంటే ఏంటి అది కూడా చెప్పింది. Center point of the object. You can change the center point of the object. Rotate చేస్తున్న టైంలో center point మారచ్చు. What property clear? So check on your screen the properties. Major properties: position, scaling, rotation, anchor point. Property is clear. Except to that, we find some crop property also. ఏం ప్రాపర్టీ? క్రాపింగ్. అంటే మొబైల్లో క్రాప్ ఉన్నాయి కదా, ఫోటో తీస్తారు అలాగే మీరు వీడియోకి కూడా క్రాప్ చేయొచ్చు. సో క్రాపింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు మోషన్ క్యాటగిరీ. మోషన్ ప్రాపర్టీలో ఈ 5 ప్రాపర్టీ మేజర్ గా ఉంటుంది. Is it clear now? So what are the property where that I will learn? Now it is the time to learn how to make animation. Position. Beside to the property name, we find a stopwatch. Find a stopwatch. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాపర్టీ పక్కన ఒక చిన్న సర్కిల్ బటన్ ఉంది. ఆ బటన్ కి టెక్నికల్ ఏం చెప్తుంది? స్టాప్ వాచ్. అది ఓకే. సో you can come to the stopwatch. Remove. Click on that. Then the recording started. Animation record. The stopwatch on చేస్తే recording start అవుతుంది. Is it clear? This is for After Effects also. అంటే ఈ ఒక్క టాపిక్ అయిపోయిందంటే After Effects 30% అయిపోయింది. సో రెండు సాఫ్ట్వేర్ ఒకసారి ఈ టాపిక్ లో కవర్. Is it clear now? To make an animation, what is to be done? Switch on the stopwatch. ఇలా చెప్పడానికి రావాలా? If we switch on the stopwatch, then a key gets generated. A dot gets generated inside your timeline of effect controller, and that is technically called as key. ఒక డాట్ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతాయి, ఆ డాట్ కి టెక్నికల్ ఏం చెప్తుంది? కీస్. సో రెండు టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఏమేమి? stopwatch, key. Right? Why to switch on the stopwatch? To start the animation. Animation start చేయాలంటే stopwatch ఆన్ చేయాలా? క్వశ్చన్ చెప్పింది, ఆన్సర్ చెప్పింది, చేసి చూపించింది. రైట్? టాపిక్ ఏంటి? యానిమేషన్. టాపిక్ ఏంటి? యానిమేషన్. Before going on more depth, we can ask the question, what is animation, sir? Right? So animation is the illusion of motion. Illusion of movement. Okay? So key point ఉంది కదా, దాన్ని ఏమంటారు? మొత్తం ఇప్పుడు అక్కడ కీ పాయింట్ ఉంది కదా, ఇది కీ పాయింట్. కీ పాయింట్ అక్కడ పైన నెంబర్స్ కూడా దాన్ని కంట్రోలర్ టైం లైన్. ఇది మెయిన్ టైం లైన్, ఇది ఇట్లా కంట్రోలర్ టైం. ఈ టైం లైన్ కి ఈ టైం లైన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? వచ్చినాడు ఆన్సర్. ఇక్కడ ఎన్ని క్లిప్ కనపడతాయి, కానీ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసిన క్లిప్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే కనుక. రైట్? సో ఓకే, what is this? Now switch on this. What is the animation? I will answer. It is the illusion of motion. రెండు వర్డ్ మాత్రం ఆన్సర్. illusion of motion. illusion అంటే ఏంటి సార్? ఆ illusion అంటే అసలు లేదు, అది ఉంటుంది.
ఇలా ఫీల్ అవుతుంది. ప్రజలకు ఇల్యూజన్ అంటే అదే ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ అంటే ఇల్యూజన్ అంటే దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దర్ ఇస్ కాల్డ్ ఇల్యూజన్. So hallucinations or like your mirroring image in this someone it feel like the water like thin in the road that is mirrors mirrors is the illusion of water. Even I'm Japanese. Illusion is what? And to be get here. So nothing is moving. It is all like images you are showing. That's why it is like that. Fine. So we are making more depth learning inside After Effects. But here it's not an animating software, but it does have an animation feature. But in that also you can do a lot of. Switch on the stopwatch, on the keys. What does keys does? It records the value at that time. Question over, answer over. What does the key does? Key will end up right. Question again. English to Japanese, Telugu to Japanese. What happens with the keys? Question over. Question clear? Answer. It records the value of that particular property ఆ ప్రాపర్టీకి ఉంటా వాల్యూ అక్కడే రికార్డ్ అవుతాయి. రికార్డ్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఎట్ దట్ టైం. దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే ఈ టైంలో ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ అక్కడ రికార్డ్ అయిపోతాం. ఇది క్లియర్ నా? టు మేక్ ఏ అనిమేషన్ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అనిమేషన్. Example, stop the writing, listen to this, right? Understand the story, and I'll ask the question, right? The bus is moving from Amirpet to Dilsuknagar. The bus is moving from Amirpet to Dilsuknagar. Bus started 11 o'clock at morning, and it reached to Dilsuknagar at 12 o'clock, no, or like 11 o'clock morning. So, how many information we have given? Hope my question clear. Answer. 4. Right. So, what are like we have given 4 information. What are those? Starting from starting day, ending day. So, how many positional value you have given? 4. 2. Position 2 from 2. How many time value you have given? 2. So, to make an animation, minimum 4 things are required. Is it clear? Okay, animation రావాలంటే 4 things must. అక్కడి నుంచి మీరు 10 o'clock తీసుకెళ్ళి అప్పుడు ఏమవుతుంది బస్సు 11. అంటే 3 ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇస్తాను. అమీర్పేట్ 11 o'clock అప్పుడు animation రావాలి. Getting what I'm talking? To make an animation, you need 4 information. Without this, any one information is not there. You cannot able to make an animation. అర్థమైంది అయితే ఫిజికల్ వరల్డ్ లో అనిమేషన్ ఏముంటుంది, డిజిటల్ వరల్డ్ కూడా. ఇది క్లియర్ నా? ఫిజికల్ వరల్డ్ అనిమేషన్ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఎట్లా చేయాలి? ఇక్కడ కీస్ లో ఈ టైం అంటే ఈ రీడర్ 10 o'clock, ఇది 11 o'clock. ఇప్పుడు టైం డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. టైం డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాల్యూ డిఫరెన్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ వాల్యూ డిఫరెన్స్. సో ఈ టైంలో ఈ పొజిషన్ ఉంది, మరి కొన్ని టైం తర్వాత ఈ వాల్యూ మనం చేంజ్ చేసాం. Does it okay what I'm doing? Now the animation happens because here 4 information we have given. ఈ టైంలో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉండాలా, కొన్ని టైం తర్వాత ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఉండాలి. That's why the animation happens. Does it clear now? How to make an animation inside the world global knowledge. ఇది నెక్స్ట్ ఇది మాయా ఇది ఆఫ్టర్ ఇది ప్రీమియర్ ఇది మొత్తంకి ఇది animation happens with a piece. What is key? Key. Because the value of the camera. అది మీనింగ్ అర్థమైంది. ఓకే, లేదంటే కీస్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ఎ బటన్ వేర్ ది వాల్యూ ఇస్ రికార్డెడ్. ఆ వాల్యూ రికార్డ్ లో ఉంటుంది. అంటే ఈ కీ మీదే ఈ వాల్యూ ఉంటుంది. ఈ వాల్యూ అంటే ఏంటి?
this value. The ఎక్కడ ఉండాలా ఈ value ఎక్కడ ఉండాలి. Is it clear now? So key is a button which records the properties value. Hope it is clear. Now we have understood how to generate the animation. To generate the animation, what is the first step you need to do? Motion location, position, that stopwatch needs to be switch on the stopwatch. This is the first step. First step, switch on the stopwatch. What is the second step? Move the reader. What is the third step? Change the value. Exactly right. Okay, animation చేయాలంటే 3 steps చేయాలి. First step what is? Switch on the stopwatch. Clear? Second step ఏంటి? Move the reader. Reader move చేయాలి. రాసిందా? Second step clear? Third step ఏంటి? Change the value. అంటే ఏం ప్రాపర్టీ మీద చేంజ్ చేస్తే ఆ వాల్యూ చేంజ్ చేయండి. రైట్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? What is the result? Key point, a key generated. ఈ యాక్షన్ చేస్తే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? అది రాయాలా? ఏమవుతాయి? ఒక కీ జనరేట్ అవుతుంది. రీడర్ మూవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక కీ జనరేట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా కీ జనరేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కి స్విచ్ ఆన్ చేయాలా స్టాప్ వాచ్ కి, కానీ సెకండ్ కి ఆటో జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే వాల్యూ మారిపోయింది, అది రికార్డింగ్ జరుగుతున్నాం. ఇది క్లియర్ నా? టు జనరేట్ ది ఫస్ట్ కీ వాట్ ఈస్ టు బి డన్? స్విచ్ ఆన్ ది స్టాప్ వాచ్. టు జనరేట్ ది సెకండ్ కీ వాట్ ఈస్ టు బి డన్? ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్లేస్ కి వెళ్తే మళ్ళీ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ మొత్తం యానిమేషన్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ వన్ టైమ్ యూ నీడ్ టు స్విచ్ ఆన్ ది స్టాప్ వాచ్. Second time, you should not touch to the stopwatch. There are precautions to be taken care of. In the second time touch చేస్తే total animation delete. So next information then given. How to delete the animation? Click on stopwatch. Switch the stopwatch once more. The animation actually మీకు నచ్చిన animation delete చేయాలా stopwatch ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు మొత్తం animation పోతుంది. ఇప్పుడు animation ఇట్లా ఆన్ చేయాలా, animation ఇట్లా ఆఫ్ చేయాలా? Switch off the stopwatch off చేయండి. Clear now? Where is stopwatch? Beside to the property. Right? Property ప్రతి ప్రాపర్టీ పక్కన stopwatch. Is it clear now? So hope you got to know how to make an animation. ఈ ఒక్కటే క్లియర్ అవుతే మిగిలిన అన్ని మీరు తయారు చేయండి. Now, once the animation is done, then what more can be done? So the advanced one. You can make the animation slow down or you can make the animation faster. ఒక్కసారి మీరు యానిమేషన్ చేసిన తర్వాత కీస్ పొజిషన్ మీరు చేంజ్ చేస్తే యానిమేషన్ ఫాస్ట్ స్లో అవుతుంది. The keys are closer, animation is faster. The keys are far away, the animation is slow down. Not down. What you have learned, how to slow down the animation, question over. Right. How to slow the animation. Animation ఇలా slow చేయాలా? Question అయిపోయింది. Answer. Keys మధ్యలో ఉంటాకి దూరం చేయండి. Increase the distance between the keys. Is it okay? This is the fundamental of any animation software. You are not learning After Effects. ఈ ఒక్క టాపిక్ మీదే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్, యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ లెర్నింగ్ ప్రీమియర్, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రీమియర్, మేక్స్, మాయా, యూనివర్స్ మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ఇదే కాదు. Animation principle. Hope it is clear now. To make it faster, ఏం చేయాలా? Decrease the gap between the keys. So now going to know how to make fast motion, how to make slow motion in animation. Is it clear now? Will I move to the next? Now check to the screen. The animation is going from the center to outside.
Alright? Now you can make the animation reverse by reversing the keys. అర్థం ఏం చేసింది కీస్ పొజిషన్ మనం మారింది అప్పుడేమవుతుంది బయట నుంచి లోపలికి వస్తుంది. So now we go to know how to reverse the animation. Question forward. పెద్ద పెద్ద లెటర్లో 1 2 3 4 రాయండి అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది క్లియర్. సో మీకు నార్మల్ యానిమేషన్ అర్థమైంది, ఫాస్ట్ యానిమేషన్ అర్థమైంది, స్లో యానిమేషన్ అర్థమైంది, రివర్స్ యానిమేషన్. ఇది క్లియర్. రివర్స్ హౌ టు డూ ది రివర్స్? yes చేంజ్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది కీ పొజిషన్ మారండి. ఇట్లుంటే అట్లా చేయండి, అట్లా చేయండి. ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ బాగా నచ్చింది చాలా తెలియదు అది సాఫ్ట్వేర్ నచ్చిన క్వశ్చన్ రివర్స్ యానిమేషన్ అయిపోయిందా? చెక్ టు దిస్ హౌ టు మేక్ స్టాప్ మోషన్. ఇప్పుడు నార్మల్ యానిమేషన్ అయిపోయింది, ఫాస్ట్ యానిమేషన్ అయిపోయింది, స్లో యానిమేషన్ అయిపోయింది, రివర్స్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టాప్ చేయాలి. సో హౌ టు మేక్ స్టాప్ మోషన్? Check to the screen now. Don't write. Observe. Understand. Right. Is it clear? నాకు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఆగాల. నా మూవ్ యువర్ రీడర్ ఈ వాల్యూ మీద ఒక కీ జనరేట్ చేయండి. Now see, you are generating the keys in third method. First method, switch on the stopwatch. Second method, change the value. Third method, add keys. This is a button where nothing is there now. You can add the keys. అర్థమైందా ఏం చేసేది? బికాస్ ఎక్కడ ఏమి వాల్యూ ఉంటుంది ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. అది క్లియర్. నౌ మూవ్ యువర్ రీడర్, కాపీ దిస్ కీ, కంట్రోల్ సి అండ్ పేస్ట్ దిస్ కీ. అది క్లియర్. వాట్ హావ్ డన్? కాపీ పేస్ట్. అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఏం అర్థమైంది? ఈ రెండు మధ్యలో ఏమి వాల్యూ చేంజ్ చేయవద్దు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైపోయింది? ఇది అక్కడ ఆగిపోయింది. లాజిక్ అర్థమైందా? అది క్లియర్. నెక్స్ట్ you can move on. So hope you got to know now how to make a stop motion. Question clear? Answer. Copy and paste the keys. Copy paste the keys. కొంచెం స్ట్రెయిన్ రైట్ బట్ ఇట్ హెల్ప్ యూ అవుట్. పబ్లిక్ కి మీకే ఎక్కడ డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ నో డౌట్ ఇవన్నీ డీటెయిల్ గా ఏం కోర్స్ చెప్తారు, ఎన్ని యానిమేషన్ ఓన్లీ వీడియో లేదు. ఇక్కడ కాపీ ఇచ్చారా పెడితే ఏమవుతుంది? ఆ వాల్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది. మనకు సేమ్ కావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ కాపీ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఉంటే వాల్యూ స్టార్ట్. సో అది ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటుంది. సో హౌ వి గోట్ టు నో నౌ హౌ టు మేక్ స్టాప్. సో టూ సాఫ్ట్వేర్ ఒకసారి అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ కూడా సేమ్ 30% క్లియర్. ఎవరు పెట్టి అవసరం లేదు. యూ కెన్ లర్న్ ఇట్. బట్ హియర్ యూ నీడ్ టు ఓపెన్. బట్ లాజిక్ ఇస్ దిస్ స్టాప్ యానిమేషన్. Fine. Stop motion clear? Animation okay? No. Because story start. Is it clear? So animation, everything is understood. Now you need to delete the animation. Switch off this. Stopwatch switch off. లేదు స్విచ్ ఆఫ్ స్టాప్వాచ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? టోటల్ యానిమేషన్ పోతుంది. నాకు ఈ స్టాప్ మోషన్ మాత్రమే పోవాలి. సో సెలెక్ట్ దట్ కీస్ అండ్ డిలీట్. అప్పుడు స్టాప్ మోషన్ మాత్రమే పోతుంది. సో hope you got to know you can delete the animation in two different manner. One, switch off the stopwatch. If you switch off the stopwatch, then total animation out. If you select the keys and delete, then particular part of the animation out. How to delete the animation? Again, answer again. Switch off the stopwatch. Stopwatch off कर दो. अभी सेकंड मेथड क्या होता है? और सिलेक्ट द कीज एंड ये सेकंड मेथड से भी आप एनिमेशन
So दोनों में डिफरेंस क्या है? Kings కూడా select చేసుకోండి. ఇంతే మెథడ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది కానీ అవుట్పుట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎనిమేషన్ ఇస్ డిలీటెడ్. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే టోటల్ ఎనిమేషన్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఆన్సర్ ఇస్ టు కమ్. సో hope you got to know what is the difference between deleting the animation in two different manners. మళ్ళీ ఒకసారి స్టాప్ వాచ్ ఆఫ్ చేస్తే టోటల్ డిలీట్. Is it clear now? Deleting animation is again of two types. By deleting the keys or switch of the stopwatch. So hope animation related things we have understood. Is it clear? On the next. Now listen to this story. ఇప్పుడు బాగా వినండి మొత్తం స్టోరీ జనరేట్ చేస్తారు. విని ఫస్ట్ బయట నుంచి రావాలా, ఇక్కడ కొన్ని టైం ఆగాల, తర్వాత తిప్పాలి, ఆ తర్వాత ఆగాల, మళ్ళీ చిన్న అయిపోతా కావాలి, మళ్ళీ ఆగాల వెళ్ళిపోవాలి. ఇట్లా చెప్తే వెళ్ళిపోతారు చేయండి. Already? Yes, screen is requiring this. The title has to come, it has to stay, then it is to rotate, then it is to small down, then it is to move up. ఇలా యాక్టింగ్ చేస్తారు. సేమ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జాబ్ మీన్స్ దిస్. సేమ్ థింగ్ ఓకే నేను చెప్పింది చేస్తుంది తర్వాత మీరు స్టోరీ స్టార్ట్ చేయండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టోరీ? ఇట్ హస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు సెంటర్. సో దిస్ is it okay? So make this first key, jump to the first key, move it outside. Is it clear? Now after certain time is enough. కొన్ని టైం తర్వాత ఇది ఇక్కడికి రావాలి, సెంటర్కి రావాలి. మరి సెంటర్ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఇలా సెర్చ్ చేస్తే చాలా టైం అయిపోతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక రీసెట్ బటన్ ఉంది, ఈ రీసెట్ బటన్ నొక్కితే టక్కన అది సెంటర్ వెంటనే రీసెట్ అయిపోతుంది. సో హోప్ యు గట్ నో హౌ టు బ్రింగ్ ఇట్. స్టోరీ ఏంటి మనం చేస్తుంది? ఫస్ట్ రావాలి, తర్వాత ఏం చెప్పింది కొన్ని టైం ఆగాలి, దెన్ మూవ్ యువర్ రీడర్, స్విచ్ ఆన్ దిస్. That means value is not changing, same. Right? So it is not valid. Keys to keys same method. Next, a copy paste. Listen, that is your one. Now the second method we have done. Find out why you have not copy paste. Any kind of copy paste here. అది తెలుసు, అది నిర్ధారణ. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ అవుతారు. వెళ్తూనే ఉంటే మనం అక్కడ ఆగాలంటే కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది కదా. Does it clear on me? That's why not. So it is clear. Now what is the demand of the story? ఇప్పుడు rotate. ఆగాలి, ఉండాలి, తర్వాత rotate. So it is రావాలన్నప్పుడు rotation. Switch on this keys. Then move a little and start off rotating. How to rotate? Change the value. How much you want to rotate? Okay, I'm just rotating that. Is it clear now? So now as per the story, it has to come up, stay for a while, then rotate, then stay for a while. Only stay there. So when you stay in it, just same position key. When it is not moving, it is not. Then what is the story? Chinna ekata. Then that is called scaling. What is that called? Scaling. You want to see this key? Yeah. Then it has to scale down. Hope it is clear now. Then after what is the story? It has to stay for a while. Then move this. Switch on. Is it clear? Now what is the next demand? Move away. Help on. Then hope the story clear? That means you are just talking to the software. Software ki maatladana. Randy, Iron, you know? Hope it is clear now? How to talk with this software. And you can make your story to get developed and move it. Is it clear now? How to make animation in Vidya? With multiple property, you can handle it multiple times. కానీ ఇప్పుడు స్టోరీ అనేది చేంజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ తిప్పాలా, లేదా ఫస్ట్ రావాలా, తర్వాత చిన్న అయిపోతాం, తర్వాత తిప్పాలి. I'm getting the story. So he's done this next thing to get change. He's asking first to rotate, now he's asking second to rotate. First scale down. Is it okay? The story clear? Story समझ में आया? Is it okay? हाँ नहीं, अभी स्टोरी क्या बोला? फर्स्ट आना, उसके बाद रोटेट करो बोला. अभी रोटेट नहीं करो, पहले छोटा हो जाओ. Is it clear now? So how to do that? Check it on the screen.
Just this is called rotation and this is called scale. Am I right? Then move this here, both, and move this there. Move this story. Everybody is clear what I've done? Very simple. Because your logical approach is clear, that's what you can do. It's not easy, but it's not a rocket science. ఏముంటుంది అక్కడ చోట చేయాలి పెద్ద విషయం ఏం లేదు కానీ మొత్తం మూవీ మీద స్క్రీన్ మీద ఇది స్క్రీన్ ఏముంటుంది ఏదో వస్తుంది వెళ్తుంది ఉంటుంది తిరుగుతుంది వెళ్ళిపోతుంది పెద్ద అవుతుంది చిన్న అవుతుంది ఆ మొత్తం మీ కంట్రోల్ ఉంటే అయిపోయింది స్క్రీన్ మీ కంట్రోల్ ఉంటుంది ఇది చూడండి ఇక్కడ పేరు ఉన్నాయి కదా ఇదేనా ఇట్లా ఇది 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 స్కేలింగ్ కి మాత్రం నేను టచ్ చేస్తాను పొజిషన్ టచ్ చేస్తాను సో నౌ సీ ది స్టోరీ ఇట్ came up then scale down then rotate then move. So it is clear now how to is it clear now? So hope you can able to make the animation with linear stop button and then key control unte chalu. Now the task right now the task task చేయండి అప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ వస్తాయి and now if you have enough time to do the practice మరేమో ఇప్పటి నుంచి న్యూ ఇయర్ వరకు మీకు టైం ఉంటుంది మేక్ 5 days 6 days కోసం నేను టాస్క్ ఇస్తే ఇస్తుంది డూ ఇట్ అప్ రైట్ మేక్ 10 social media ads 10 social media ads created by Photoshop and social media తెలుసు కదా అది సోషల్ మీడియా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫోటోషాప్ లో తయారు చేస్తే ప్రీమియర్ లో తీస్తే యానిమేషన్ చేసి చూపిస్తే రైట్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ కెన్ టెల్ లైక్ ఫెస్టివల్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ వస్తుందా హ్యాపీ క్రిస్మస్ కోసం ఒక మోషన్ గ్రాఫిక్స్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఈ ఎనీ ఈవెంట్ కి టోటల్ ఫోటోషాప్ మీద లేయర్ గా డిజైన్ తయారు చేయండి తీసే యానిమేషన్ చేసాను రెండు నేను ఎక్కడ పెట్టాను యూట్యూబ్ పెట్టి నాకు ఇన్ఫార్మేషన్ రైట్ ఐ కెన్ ఆల్సో సీ ఇట్ అవుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద థింగ్స్ దే బి ఆస్కింగ్ అంటే జాబ్ చేస్తే ఒక పోస్టర్ మోషన్ పోస్టర్ చేస్తే 500 రూపీస్ తీసేయండి జస్ట్ ఒక 1 అవర్ డిజైన్ చేయాలా 1 అవర్ యానిమేట్ చేస్తే 2 సేవ్ అవుతుంది ఆ డిజైన్ కూడా ఓపెన్ క్యాన్వా ఓపెన్ ఫ్రీ పిక్ రైట్ డౌన్ ఏమేమి అడుగుతుంది అది చేయండి డిజైన్ కూడా మీరు చేయవద్దు ఏదో డిజైన్ చేయవద్దు ఓపెన్ ఫ్రీ పిక్ విన్నారా అక్కడ ఫ్రీ పిఎస్టీ ఫైల్ ఉన్నాయా డౌన్లోడ్ చేస్తే లేయర్ కి లేదు యానిమేషన్ చేస్తే డోంట్ డూ డిజైన్ రైట్ డౌన్ కొటేషన్ డోంట్ డూ డిజైన్ already PST files are available. Start downloading the PST file, import that into Premiere, get all the layers, separate animations, and make the final product. Done now? So the task, second task is first task, second task. First task is primary mapping with the effect control. So hope I'm ready to know how to make the animation and all this. Now let's switch to the next topic. How to make split screen. Split screen. Screen कैसा करना? Animation समझ में आया? It can be done. Split the screen. అంటే టీవీ ఛానల్ కి వెళ్తే అది స్క్రీన్ ఉంటుంది ఒక స్క్రీన్ లో ఒక కెమెరా అవన్నీ ఎట్లా చేయాలి So this part is clear. So now go to the next. I'm taking a new sequence. Here of your new sequence button. Spin it from the part. Okay. Now step number 1. Get
కొత్త సీక్వెన్స్ తయారు చేస్తాం. ఇక్కడ పేరు పెట్టండి. Is it clear? Topic okay? Take your video and place over here. ఒక వీడియో ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. ఆ వీడియోకి ఇఫెక్ట్ కంట్రోల్కి వెళ్తే స్కేల్ డౌన్ 50% చేయండి. ఎంత చేయాలా? క్లియర్? Everybody is clear? 50% చేస్తే స్కేల్ డౌన్ అయిపోతుంది. Move this to the left side. ఈ మూవీకి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయండి. ఇలా డ్రా చేస్తే మూవ్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మీకు వెళ్ళి ఎక్కడ అవుతుంది ఏది డిస్టర్బెన్స్. సో హౌ టు మూవ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది పెద్ద లెటర్ లో రాయండి. 10 minutes తర్వాత ఇది వస్తున్నారు. ఓకే, బ్రెయిన్ కూల్ గా పెట్టండి. 3 స్టెప్ చేస్తా. తర్వాత ఎందుకు అది చేస్తుంది అడిగితే కనుక ఎందుకు చేస్తుంది అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత నేను టాస్క్ ఇస్తాను. టాస్క్ ఓకే, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. అబ్జర్వ్ ఇట్. Listen to the explanation. Wherever not getting, ask it up. Then I will give you a task. You need to answer it. The objects, 2 informations are there. ఒకటి పొజిషన్, ఒకటి సెంటర్ పాయింట్. ఏమి? రెండు పొజిషన్ అండ్ సెంటర్. Center point is a place from where the rotation, mathematics, all the position, everything is calculated from the center point. ఆ సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆమెది డిసైడ్ అవుతుంది. పొజిషన్ అనేది పొజిషన్ డిసైడ్ అవుతుంది. ఎవరి మీద డిసైడ్ అవుతుంది? Anchor point or center, right? And this is the point which is responsible for all the actions. Positional value, rotation, scaling, మొత్తం ఇక్కడి నుంచి జరుగుతుంది. ఇది కేవలం తెలుసుకోవాలి what anchor point. Now the anchor point is in the center and the object is in the center. If you make this anchor point value to go to this side, that means this is called x position. ఇది x, ఇది y. Up down అంటే y, left right అంటే x. లెఫ్ట్ ఎక్కడి నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0, 1, 2, 3, 4 ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 50% ఉంటుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ దిస్ యాంకర్ పాయింట్ వాల్యూ. 2 ఉన్నాయి కదా, ఇక మనం ఏం చెప్పింది 0 చెప్పింది. చూడండి ఏమైంది? టక్కిన వీడియో రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయింది. వీడియో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? రైట్ సైడ్. కానీ పొజిషన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ యాంకర్ పాయింట్ ఈ మొత్తం స్క్రీన్ సెంటర్ లో, యాంకర్ పాయింట్ సెంటర్ లో వచ్చింది బట్టి యాంకర్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ కి అర్థమైంది అయిపోయింది. ఓకే, now we need to make this object to go to this place. What I need to, అది కూడా నేను చేస్తే చూపిస్తా. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా, అప్పుడు చెప్తాను. రైట్, to make this to go to the left side, now you need to touch to the position, not the anchor point. ఎందుకంటే anchor point లెఫ్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పొజిషనల్ వాల్యూ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో నేను 0 చెప్తాను. అర్థమైందా? డస్ ఇట్ క్లియర్ ది లాజిక్? అర్థమైంది బాగుంది. లేదంటే టెన్షన్ పడవద్దు. దిస్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దెన్ యూ కెన్ రీడ్ దట్. What happens? Everything has to be understood. That is not the thing. If you understood, fine. If it is not understood, leave it. Because all the things are not for us. Fine. So hope you got to know how to move this object to the left and right. Is it clear? Now tell, if I need this object to move to the top side, ఏం చేయాలి? క్యాల్కులేషన్ చేయండి, బుక్ లో రాయండి, తర్వాత ఆన్సర్ టక్కున ఆన్సర్ చేయాలి. ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి. క్యాల్కులేషన్ చేయండి, పేపర్ వర్క్ చేయండి. లెఫ్ట్ రైట్ నుంచి చేసి చూపిస్తుంది కదా, ది ఆబ్జెక్ట్ has to move to the లెఫ్ట్ టాప్ కార్నర్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ వచ్చింది, లెఫ్ట్ టాప్ వెళ్ళంటే లెఫ్ట్ టాప్ వెళ్ళిపోవాలి. రైట్ డౌన్ రా అంటే రైట్ డౌన్ రావాలి. మిడ్ లెఫ్ట్, మిడ్ డౌన్, ఇలా చెప్పింది వెళ్ళాలి. సో ఐ డూ, then I feel. Is it okay? Because there is no time, so I am moving. But I made it to know the mathematics behind the anchor point and position. Anchor point position की relation है, అది మీకు I now తెలిస్తే you can play with the screen. So now check on the screen. I need this anchor point to go to the outside. If you can,
enter point ఇట్లా up down అంటే y, up down అంటే y. So I just turn that into 0. ఓకే, ఇది ఒక పొజిషన్. నెక్స్ట్ దీనికి పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలా? 0. Yes. So go to అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఇది అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తే ఆన్సర్ రావాలి. రైట్ ఆఫ్ వెళ్ళండి, రైట్ ఆఫ్ వెళ్ళండి, రైట్ ఆన్ ది ఆన్సర్, డోంట్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత చదివి చెప్పండి. దాంట్లో కరెక్ట్ కదా, ఇది మ్యాచ్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ర్యాండమ్లీ ఏదో చెప్తే అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే పర్టికులర్లీ ఎక్స్ వై మీద గేమ్ అవుతుంది అక్కడ. పొజిషన్ ఎక్స్ వై వాల్యూ, ఎంటర్ పాయింట్ ఎక్స్ వై వాల్యూ అవుతుంది. సో అక్కడ బుక్ మీద రాయండి, తర్వాత చెప్పండి. డోంట్ టాక్ వితౌట్ రైటింగ్. యు వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్, దెన్ రైట్, దెన్ స్పీక్. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? మూవ్ ది ఫుటేజ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ కార్నర్. రైట్ అయిపోయింది. రైట్ ఫార్వర్డ్. సుమిత్ రైట్ ఫస్ట్ వెళ్ళి రాస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి, లేదంటే ఫస్ట్ 560 సార్ రాయండి. ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పలేదు, రైట్ డౌన్ హౌ మెనీ వాల్యూ యూ నీడ్ టు టెల్. 4 వాల్యూ చెప్పాలి, ఆ 4 వాల్యూ రాయండి, తర్వాత ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లం. అయిపోయిందా? చెప్పండి, ఏం చెప్పాలి? రైట్ కార్నర్ కి డౌన్ రైట్ కార్నర్ కి. సో పొజిషన్ రైట్ రైట్ క్వశ్చన్ తెలియదు కదా. నేను ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ మై క్వశ్చన్? ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? రైట్ టాప్. ఇది ఆ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి, తర్వాత మీరు ఆన్సర్ వస్తాయి. రైట్ టాప్. రైట్. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ అని టేక్? Scale. Write down. Don't speak. You got my point? So I just told you like what's the process. Write down, then speak. No need to get hurry. Because నాకు అర్థమైంది 10 సంవత్సరం పడింది. 10 సంవత్సరం తర్వాత నాకు అర్థమైంది. So it is not like instantly it is to get. You are answering very nice, but involved. Are you getting what I'm talking? Right. That will question. ఇప్పుడు అన్ని జీరోస్ లో ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు సెంటర్ లో ఉంటే 100%. మేజర్ పాయింట్ ఇన్ సెంటర్ 100%. You're telling the question on the situation. What? Question చెప్తున్నా, question అడుగుతున్నా లేదా డౌట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఎంటర్ పాయింట్ చేంజ్ అయితే ఎంటర్ పాయింట్ వాల్యూ చేంజ్ చేస్తే పొజిషన్ చేంజ్ అయితే ఇప్పుడు అన్ని జీరోస్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు యాంగర్ పాయింట్ ని మనం చేంజ్ చేస్తే పొజిషన్ కూడా డైరెక్ట్ గా చేంజ్ అవుతుందా? యాంకర్ పాయింట్ చేంజ్ చేస్తే పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది, పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తే ముందు మీద పొజిషన్ చేంజ్ ముందు మీద వస్తుంది, కానీ ఎక్కడ ఎంత పడ్డా. సో ఓకే ఫైన్. సో నౌ చెక్ ఆన్ దిస్ గేమ్. రైట్. క్వశ్చన్ క్లియర్ నా? సో వాట్ హౌ టు రైట్ ది ఆన్సర్ ఇస్ దేర్, టెల్ మీ. యాంగర్ పాయింట్ వాల్యూ 100%. Now check X is 100%. Okay. Then answer or observe it and see the logic. Then instead the next question was can answer. Right? It's a way. Right. Check out the screen. By default, I've done a disturbance inside the position. Get it normal and get it normal. Normal enter cheyala, reset button hit chesi normal అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ వెళ్ళాలా? రైట్ రైట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎంటర్ పాయింట్ ఎక్స్ పొజిషన్ రైట్ వచ్చి నా ఎంటర్ పాయింట్ టాప్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి. వన్ కూడా 0. అర్థమైంది ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఇది 0 చేయండి సార్, ఇలా చెప్పి రావాలి. మీరు ఎక్కడ ఏదైనా అయిపోయింది, అది అర్థమైంది. So hope you got to, once you understand the logic, then you can answer it. If you're reactive, then something will miss out. So hope you got to know how to control the positional value and etc. Is it clear now?
Is it okay? Then exactly same thing. Because నేను ఎక్కడ పంపించాక అక్కడ పంపించాలి లైక్ టాప్ మీట్ కు పంపించండి టాప్ మీట్ అర్థమైందని చెప్పింది క్వశ్చన్ అర్థమైందా టాప్ మీట్ సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ అన్ని రీసెర్చ్ చేసింది పొజిషన్ ఎంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలా టాప్ మీట్ ఎప్పుడేం చేసి ఎవరికి యాంకర్ పాయింట్ కి పొజిషన్ లో లో 0 చేయాలి అంతే ఆన్సర్ ఇది okay once you understood the logic then you can throw your product anywhere in life so hope you got to know like what is the game of anchor point and focus is it clear it can be done now split the screen into two parts then what you can do positional value and the anchor point value to be get reset and value the anchor point and go for x value c right that's a screen ఎట్లా తీసుకోవాలా just understood the anchor point here same thing you need to move to the right side మళ్ళీ ఒక వీడియో కావాలంటే switch to the next video right and get it place ఇక్కడ ఇది మాత్రం కావాలి కదా ఈ ప్లేస్ లో search as down down check ఇక్కడ నుంచి నాకు right and drag it off and drop here and switch to the overlay what is the button overlay means overdo it override వేరు overlay వేరు hope you what happened there are two videos one above to the other in Photoshop final layer then so ఈ లేయర్ కి మనం ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు స్కేలింగ్ డౌన్ అయిపో ఎవరైనా స్కేల్ డౌన్ where it is to be done inside the effect controller inside the controller so no big job we are learning everything Photoshop now we are learning Photoshop select the layer switch to this ask for the software make the scaling down to how much percentage 50 percentage and where to move to the right side how to move to the right side and the point zero. Simple answer right so now two videos are playing together in the same place is it done so multi-layer split screen లో ఇట్లా చూపిస్తుంది done it to you can next one once you understand the logic then you can have to accelerate the screen to the next one so here we have seen now two layers are there you can move this two layer to top and you can create a back layer are you getting what I'm doing so ఇక్కడ ట్రాక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఫోటోషాప్ లో లేయర్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే ట్రాక్స్ ఫస్ట్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ ఫోటోషాప్ తెలుసు కదా యూఆర్ డూయింగ్ ఫోటోషాప్ ఓన్లీ దేర్ ఓన్లీ ఇమేజ్ హియర్ ది వీడియో బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్ ఇస్ ఫోటోషాప్ నౌ స్విచ్ టు దిస్ shift one button and ask the software to bring the background on the behind is it okay how to press the back is it done how to make the split screen concept with multi-tracking multi-track అంటే ఇలా 100 ట్రాక్ పెట్టచ్చు సేమ్ స్క్రీన్ మీద అక్కడ బట్ స్టార్ట్ విత్ టూ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ స్విచింగ్ లెఫ్ట్ అప్ లో ఒకటి రైట్ అప్ లో ఒకటి రైట్ డౌన్ లో ఒకటి ఇలా సో హోప్ యూ హావ్ అండర్స్టూడ్ నౌ హౌ టు మేక్ ఫోటోషాప్ ఓన్లీ ఇక్కడ వీడియో ఎలా కనపడుతుంది కానీ ఫోటోషాప్ మాత్రం మనం చేసి యూ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ యూ హావ్ డన్ ఫోటోషాప్ సో ది సేమ్ స్క్రీన్ యూ కెన్ మేక్ ఆల్ట్ అండ్ ట్రాక్ ఇన్ ఫోటోషాప్ here also the same alt and drag but now it is to be in the right side what is to be done to get it in the right side em chala immediately just make this positional value to reset our job is done sir. right ఒక్క click మీద right side ఇంకొక పొజిషన్ value left side ఇంకా కొండ ఉంది పెట్టి right కి వెళ్ళిపో so hope you know how to make split screen with simple two buttons ఇవన్నీ ఏం అర్థమైందలేదంటే ఇవన్నీ పొజిషన్ ఏం నాకు అర్థమైంది సార్ సో డోంట్ డూ ఆల్ ది థింగ్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇలా చిన్న చిన్న చేయండి చేయండి ఇట్లా చేయండి ఇలా డ్రాగ్ చేయండి ఇట్లా చేయండి ఓకే బట్ అక్యురసీ దిస్ ఇస్ ఇట్
clear now? Does it okay? Now, not just whenever you're doing project. Project says X, Y, says half an hour. All these things they do in previous, then they select this video and now write down how to save the positional settings or positional values. So in the time మనం చేస్తుంది నెక్స్ట్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేస్తానికి ఇవన్నీ టైం ఇన్వెస్టింగ్ ఇవన్నీ సేవ్ చేయాలి. How to save the positional values or like motion values. Thing ఏదో animation value ఇట్లా సేవ్ చేయాలి. రైట్ క్వశ్చన్ అడగదా ఇలా మూవ్ క్వశ్చన్ క్లియర్. Is it question clear? Now switch to the motion panel. ఇక్కడ మోషన్ మీద ఇవన్నీ జరిగింది కదా మోషన్ మీద ఇక్కడికి వెళ్ళండి. Is it okay? Is it clear? Give a right click. Give a right click. Give a right click. Is it clear? Now switch to the option called save preset and write down right side. Right side. ఇది రైట్ సైడ్ లేదు అక్కడ మీకు ఏమి కావాలో అట్లాగా పేరు మీద సేవ్ చేయండి రైట్ సైడ్. Is it okay? Check skin now. Go for okay. Now where to find this star? Go to the windows. Switch to the effect. Switch to the effect. అది ఒకసారి సేవ్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది ఆన్సర్ విండోస్ effect. The time switch on the effects, you can find the window, and inside that you can find the preset, and inside that you can find motion. What is this? Mosaic ఏమవుతుంది right. So it is to get saved. Let me show it once more. Right click, save preset, scaling and right side. Is it okay? Now you can find yes. Exactly the same way. You can select the upper one, do the same job, switch to the scale, save the preset, go for left. Does it clear now? How to save it up? The actions done by you for 10 minutes, 20 minutes, same చేస్తుంది. Next time only the change అవుతుంది. Is it clear? Now check the action. I'm deleting all the things on your screen. So all the video deleted. Now switch to this project panel. Bring out the video once more. Define full screen. ఇది లెఫ్ట్ వెళ్ళండి అంటే డైరెక్ట్ మీరు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ వై ఇవన్నీ వస్తుంది జస్ట్ సో hope you got to know now how to save the positional value or animation, how to apply it on the target. Exactly the same job. Drag and drop over here. Switch to the right side. Drag and drop. Is it clear? So the task of the day. Generate different type of animations or the split screens. Save with your name. Apply it up. Generate different type of animations or the split screens. ఈ విధంగా మీరు animation కూడా సేవ్ చేయొచ్చు ఇది కూడా సేవ్ ఇది ఓకే animations and split screen values split screen జరిగింది కదా ఆ split screens value సేవ్ చేయండి preset లో సేవ్ చేయండి మళ్ళీ కొత్త footage మీద అప్లై చేయండి and apply it in a new video. Does this task clear? So the task is very clear. We have given 3 tasks. The 3 tasks. In the second task, we have asked for what? Make motion feature graphics posters for 10 posters తయారు చేయండి. ఆ పోస్టర్ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలా? Any source of don't do the design and get it element and save it. Is it okay for the day? And we'll meet in the next year. Right? Happy New Year in advance. Sir, ఒకసారి చెప్పండి సార్
how to make the clip exactly. Answer it. Which one is there? Other two picture, other answer it. So, okay, right. How to make the split screen exactly. Step number one, How to move the clip exactly. step number one, select the clip. Step number two, open the effect controller. Effect controller. Clear? Effect controller open చేయండి. Effect controller. Okay, sir. Step number three, touch to the enter point. Right? Then position value scaling చేయాలి పొజిషన్ చేయాలి కానీ ఇది స్టెప్ వైజ్ యాంకర్ పాయింట్ మేక్స్ సెన్స్ యాంకర్ పాయింట్ మీద మొత్తం గేమ్ ఉంటుంది యాంకర్ పాయింట్ తెలుసుకుంటే చాలు అండ్ యాంకర్ పాయింట్ యూ కెన్ మూవ్ సైడ్ వైజ్ రీసెట్ కూడా ఏదో డిస్టర్బ్ చేసింది నచ్చిందా లేదు ఇమీడియట్ రీసెట్ సో రీసెట్ బటన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ దిస్ ఇస్ now you can make the animations and you can make the split screen multi-track split screen change get at least 4 pictures in your screen 4 exactly right no that's it వీడియో తీసుకుంటే వీడియో సౌండ్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ సౌండ్ క్లెన్జీ అయిపోతుంది కదా అన్ని వీడియోస్ అది అసలు మనం ఆ కాన్సెప్ట్ మల్టీ ట్రాక్ పనిచేస్తాము ఒకటి మాత్రం ట్రాక్ ఆడియో ప్లే అప్పుడు మల్టీ ట్రాక్ యూజ్ చేస్తాం సో హౌ టు రిమూవ్ దట్ ఓన్లీ అప్పుడు వీడియో మాత్రం తీసుకోండి ఇక్కడ నుంచి వీడియో మాత్రం తీసుకోవచ్చు ఆడియో ట్రాక్ చేస్తే వీడియో మాత్రం వస్తుంది ఏదైనా వీడియో సెలెక్ట్ చేసి వీడియో లాక్ చేయొచ్చు ఆడియో కింద కూడా వీడియో అదే వీడియో ట్రాక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు వీడియో ఆడియో ట్రాక్ ఆఫ్ చేయొచ్చు మ్యూట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఆ వీడియో ట్రాక్ లాక్ చేసి ఆడియో ట్రాక్ డిలీట్ చేయొచ్చు Please contact 9030 913 and 914 or please visit our institution in Amirpet, friends.